Welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy. So in today's video I want to talk about my childhood life experience, and basically the story is going to focus on my stepmother. The memories with my stepmother was not that good as long as I can remember. So it starts when I was just around 4 years old. When I was told that when I was 2 years old, I was staying with my aunt in Kisumu, and my parents were staying with my younger brother, in Nairobi. So later, after some years with my aunt, my parents decided to take me to stay with them in Nairobi. So we were staying four in a family, me, my brother, and my parents. So after like 2 years in Nairobi with them, my father decided to resign from his work. He was working for an Indian family, and the Indian family were very lovely to us, because they loved my dad most. So when my father decided to come back home to Ushago, after I can also remember, in our Ushago we had like some few, my parents, us, the family of four, my uncle, my father's brother and his wife, and my grandfather. So after a short period of time, like 1 year in Ushago, my father decided to bring home a second wife. So as you know, we were young, we didn't know that huyu akikuja maybe is another wife of my dad. So we were told, this is your visitor, she will stay with you. So when she came, she didn't have a house. We stayed with her in our house, and at that time we were still cooking. My mom was still cooking at our grandfather's place, because my grandmother died long time ago. I can't even remember her face. So we were young, because I was in nursery school. By that time there were easy vitu za middle class, hizo final. So I and my brother, we were in nursery school. So we just lived with this woman, and my father got a job because he was a driver, and he was really, I don't know, talented in that area. So he managed to secure a job at our city called Ndewa. So we were left at home with this new wife, my mom, my grandfather, and my father's brother and his wife. So we stayed there like some years, a year, not even a year. After 3 months, my father decided to build a house for my stepmom. So at least she was having her own house. So she moved in, and that's when her behavior totally changed. But at that time we were still cooking. My stepmom and my mom were still cooking at one place at my grandfather's house. So we didn't know hiyo roho yake vizuri, because everything was still being shared. So after a certain period, after I think 2 years, my grandfather passed, and we were just left there without our grandfather. So my parents decided that
let us start cooking in our house, because this house we cannot cook where the grandfather is not. There is no earlier, before he died, we were giving him company, so now he's dead, so we can use the house as a store. So we decided, my mom and my parents decided that now we are going to cook in our house. So we cooked, we lived there cooking as a family, with my stepmother also was there. So after 3 months of cooking together in our house, my stepmom decided that she wants to cook in her house. So my mom was a free-hearted person. She gave her hizi sufuria, vyombo, akamwambia tu, yes, just start your life in your house. And everyone was happy, I was happy, everyone was happy. So first week she cooks, alikuwa analeta chakula tunakula huku kwetu. Second week pia. Sasa after some period tukaona tu huyu mama ameanza kuchange. Yani akipika, siku yenye amepika nyama aleti huku, siku yenye amepika mboga ndiye analeta. So unajua, na sisi siku yenye tumepika nyama, by the way, tunaleta, kila mtu anakula. Sasa mimi nika realize, because I was the most curious child, so mimi naye nikagundua, huyu siku yenye amepika nyama anasema ati yeye hataki chakula, na siku yenye tumepika nyama analeta hiyo mboga yake mapema, tunakula yetu hadi na yeye. So nikaambia tu mamangu, huyu niliona kama anaosha vyombo, na vile zilikuwa vyombo vya supu, inamaanisha alipika supu na kuleta huku. So mamangu naye hakuwa anauliza, akanyamaza tu. Sasa tukasema, mamangu akaita babangu akasema, mimi naona kila mtu sasa anze kukula kwake, in case tu anataka kuleta alete, but it is not a must that she must bring her food to our house. So ikakuwa tu hivyo, babangu akaenda akamwambia, akakubali, ikakawa tu hivyo. Sasa tunaona tu huyu mama anapika chakula tamu tamu, since ambiwe she can just cook herself, eat her food alone. Tukaona tu anapika vitu tamu tamu. Sasa naye tukajua tu it's normal, maybe sisi ndio hatujui kununua vitu tamu ama nini, because unajua yeye ana mtoto na sisi tuko hapa wawili, and we are going to school, things are needed in school. So ikaendelea tu hivyo hadi sasa tukaona hata zile tabia ya babangu ikaanza kuchange. Ni uchungu, lakini sasa hata sifili uchungu juu ilifanyika long time ago, so I take it as normal. So nikaona tabia babangu hata anaweza kaa tu, anakuja, na kwa nyumba yetu hata akuji, anaweza kaa tu, unasikia tu sauti yake, ukitoka nje unamuona, akitoka nje unamuona, lakini kwetu hakuji, tunamuonea tu kwa umbali. So tabia za babangu vile niliwaambia ikaanza tu kuchange, hakuji kwetu, tunamuona tu akitoka kazi, alikuwa na kamawe kake kengine hapo, alikuwa anakalia, so anakuja anakaa hapo. So naona huyu mama sasa ameanza kutudharau, yani vitu hata akipika nyama nataka tu msikie anapika nyama. So sisi tukaendelea tu, najua by that time nilikuwa mdogo, so hata singeweza confront juu hata ilikuwa inaenda kukaa kama I'm a disrespectful child, but I was young na nilikuwa mwoga tena. So
babangu vile babangu alichange, naona tu. So nikaona tabia ya babangu imechange, hakuji kwetu, lakini alikuwa anatuprovidea. So huyu mama vile alianza kutudharau sasa, anaongelesha mamangu vibaya, juu anaona ako na power. Alafu tena marafiki wa huyu mama wakikuja, hata ukikuwa unapita tu and kwa bahati mbaya ukaangalia kwake, anaanza kukurushia maneno, sijui unaangalia nini, unataka nini. So mimi na hizo vitu zilikuwa zinaniuma. Akiniambia hivyo, naenda naambia mamangu, najua sasa wewe mtu ameanza kuwadharau. Mamangu sasa alikuwa anaenda na anamuuliza. Akiulizwa tu hivyo, ndio hiyo kelele, ameanza matusi, anasema hata huyo baba yako nitamchukua, mtawahi muona. So sisi naye tukaendelea tu na maisha yetu ya kawaida, tunaenda shule. Alafu pia nimekumbuka kama for example hata tulikuwa tunatakikana tuende na set shule, na nikakuja, unajua sasa lazima uende kwake ndio uambie babako, hakuna penye utampata. Anakuja jioni kitu saa 2, anakaa kidogo, anaingia huko. So nikaenda nikamwambia tunatakikana na set shule. Huyu mama akisikia, yeye pia atakuwa anataka kitu. Akiona tu umenunuliwa kitu hata ya shule, she also want something to be bought for her. So mimi naye ni nani, nilikuwa nasema babangu ndio sasa aone kama atamnunulia. Me I didn't care. Akakaa tu kidogo, tukakaa. By that time tulikuwa kwa boma ya my grandfather. Tukiwa hapo, ilikuwa inasemekana alipenda waganga. So she used to have these small jujus zenye sijui, nilikuwa naziona kwake akiziweka kwa mlango. Hizo zimefungwa na kajuala kadogo, zimekuwa kwa mlango. So at some point she was being beaten seriously. Alikuwa anatuangwa. Sasa mimi nilijua vile, nilikuwa nasikia fununu ati mwenye anatumianga hizo dawa zake zikiisha lazima atuangwe. So alikuwa anatuanga. Kuna time alituangwa, alichapwa hadi akaenda kwao. Alikaa kwao almost 2 months. During that time we really had peace in our home. We were really happy, everything was fine. Na within those after 2 months tukaona amerudi. So my dad decides that alikuwa anataka kupiga boma. Tukaenda tukapiga boma. Na so tukipiga boma, unajua hata alikuwa ana furaha juu hiyo boma lazima first son apige boma na babake. So my brother was the first son. Wakaenda alidecide sasa kupiga boma na first son ndio lazima akuwe, ili first wife ndio sasa hiyo boma belongs to the first wife and the husband. So tukaenda tukapiga boma, watu wa kijiji wakakuja, the villagers came to assist us with hizo kumuono. So wakakuja hiyo kutengeneza nyumba, I don't know how it is called, kutengeneza nyumba. Tukakaa, that day was nice. And also during that time, unajua mbona hakuwa ana furaha, she was staying with her younger sister's son. So she also wanted the son to accompany my dad and my brother. Vile wao ndio first wanaingia kwa hiyo boma penye wanaenda kupiga boma. Hata kuangalia hiyo penye wanapiga boma, wao ndio wanaingia first, ndio sisi tunaenda. So akakasirika juu my dad, babangu naye najua tu angempasue hadi ya nini aitike, but wababa wenye walikuwa the elders wakasema that is
it's impossible because this man has his first son. So tukaenda tukapiga boma, na sasa vile tulishakaa kwa hiyo boma yetu, tukaona hiyo boma yetu tulitoka kwa ile our grandfather's boma home ilikuwa juu, tukateremka chini, so we were closer to the road. And as I said earlier, my dad was a driver, so most of the times my dad akikuwa anapita alikuwa anatuletea vitu, so and akileta vitu alikuwa anapiga simu. My mom had that Motorola. It was during those times when Motorola was in fashion, so my mom had that Motorola. So akisikia tu mamangu amepigiwa ati mtu aende angoje kitu inaletwa kwa barabara, utamuona kama yeye ndiye ashafika kwa barabara, because anataka yeye ndio akuwe first receiver, aone ni nini natagawa aje. Juu tukienda, she was thinking that maybe vitu zililetwa mingi tukagawa zingine. So sisi alikuwa hivyo, alikuwa yeye ndiye anataka receive vitu zikiletwa, yeye ndiye agawe. Kama amepata watu ataleta, kama hajapata watu ataenda nayo kwake kwanza, ndio tukikuja. Sasa hatuko tunajua kama alikuwa anazigawa ama zilikuwa tu hivyo. We were not bothered because we know her character. So ikafika time yenye hata huku kwetu babangu akanyagi nyumba yetu tena. Alikuwa anafanya hivyo kwa boma ya grandfathangu tena hapa. Kwetu tulikuwa na mlango yetu ilikatwa into 2 pieces. So kulikuwa na hii ya chini na ya juu. Na most times tukiwa kwa nyumba tulikuwa tunafunga ya chini. Sasa ilikuwa inakaa duka. Tunaacha hiyo ya juu. So akikuja anakaa hivi. Unajua analini kwa hiyo ya chini, anaongea. Akishaongea anarudi kwa nyumba yake. Hata tulikuwa tumembandika ati hiyo ndio nyumba yake. So anakuja analini hivi, mko aje, how are you, what are you cooking, hivyo. Hata chakula yetu hakuwa nakula. Yani huyo mama akigundua tu ati amekula huku, hiyo ni kelele. So I dare some people to have second wives. So hiyo ndio ilikuwa kelele akikula. Sasa wewe unakula, alafu by the unajua kwa nini babangu hata hakuwa anakuja? Alikuwa anasema like, mimi nimeogopa kukaa kwa hii nyumba peke yangu. Na ni mtu mkubwa jameni, umempata kama ni mkubwa, anaogopaje? And also my dad was not her first husband. She was already married and aliachana na bwana. So during those times divorce were not that lazima mkuwe na divorce papers. So amua tu na mna divorce. So vile sasa babangu alikuwa anakuja akuli chakula yetu, mimi naye ilikuwa inaniuma tu. Babangu hatakuji kwetu, tunamuonea tu huko. Ukimtaka hata ukitaka kitu ya shule lazima uende kwa ile nyumba kingine. So ilifika time yenye tukisha kula kitu saa 2, huyo mama ndiye anasharpen kisu. Anasharpen kisu, hiyo inamaanisha anakata nyama. So sisi mimi na brother yangu ikafanyika kitu kama a week. Babangu akishakuja ndio unasikia twi she sharpens her knife akate meat. She want to cook meat. So me and my brother decide that this day we are going to wait for my father outside the house. Hata kama atakuja saa 5 ya usiku, we will wait. So tukamuona kama anakuja, juu kwetu ilikuwa karibu na barabara. So tukamuona kama anakuja, sisi ni nani, mbio tunaenda tunamrukia, tunamsearch. Alikuanga na jacket nyingine hapo kubwa. Tunamsearch, umekuja na nini, umetuletea nini? Yeye nadhani ati tunamuomba tu maybe peremende nini, na tunamsearch. Tukapata kitu ndani ya jacket, tukachukua. Vile tumechukua tukaenda nayo kwetu, tukafungua tukapata ni nyama. Tukapata ni nyama.
sisi ni nani? Mamangu akasema enda usharpen tu kisu. Unaona vile yeye pia huwa na sharpen kisu, enda usharpen kisu. Tukachukua hii kisu, mimi na bradangu tunaenda nje juu ilikuwa usiku, sasa giza. Tunamwona kama nafanya hivi juu maybe aliuliza akaambiwa ati hajaleta, juu huwezi mwambia ati nimeleta na ikaenda huko. Tukaona mama amekasirika, hata kama ulikuwa unataka hata kwenda kumuuliza hata kitu, saiza hataki story zenyu. So kesho hata mkigongana akipita unamwambia sasa wanaenda ama sasa poa, hata yani ajibu na ile moyo wa uzuri, anajibu tu kama mwenye anasema sasa huyu ananiambia nini. So sasa pesa tulikuwa tunasema mbona baba yetu anatufanyia hivi, mbona baba yetu anatufanyia hivi. So hiyo tabia yake ya kuita marafiki wake, wanakaa hapo wanacheka, wakikuja nataka tu aongee juu ya mama yako, hata kama uko hapo anataka aongee tu juu ya mama yako. So there was an incident yenye ilifanyika. Mamangu decided to go to Nairobi. Alituacha mimi na brother yangu, so alienda Nairobi kuvisit. So mamangu alienda Nairobi kuvisit her brother, so tukabaki na huyu mama. Hapo pia tuliona mambo. So tukibaki na huyu mama, time yenye ilikuwa school days, hatukuwa tumefunga shule, we were going to school. So when my dad ako around, that woman really loves us. Anabeba brother yangu, anasema brother yangu alikuwa anaitwa Boy. Boy mtoto wangu sijui, anambeba, tunakula vizuri, hata akipika nyama tunakula tu vizuri. Wacha kesho babako atoke. Unatoka shule unapata kama hata hajapika, hata uji ndio haiko. Nyinyi ndio mnakuja, mnaenda kwa shamba, mnachuna mboga mrenda. Mnachuna mrenda, mnakuja, mnapika, mnaenda. So there was a day alipika chapo, naweza kumbuka alipika chapo. Na akipika chapo, hiyo usiku yenye alipika chapo tulikula vizuri juu my dad was around, alishakuwa ametoka kazi, tukakula vizuri. Sasa acha tu kesho, unajua ngano kubwa na kitambo ilikuwa kubwa, saizi sijui nini quantity imekuwa reduced, ilikuwa kubwa. So kesho tukitoka shule, huyu mama kumbe alishachukua chapati akaficha. Mimi na brother yangu tukatoka shule tukapata uji tukakunywa. Juu huwezi lia, unalilia nani? Your mom atakwambia mamako ana enjoy life huko Nairobi. So tukakunywa uji. Hiyo chapo ikakaa, kumbe alificha chapo ndani ya manguo zingine hapo, alikuwa ameweka kwa kitu kinakaa kama adita. Sijui adita in Kiswahili ni nini. Aliweka kwa hiyo adita. Sasa yeye pia inakaa lisahau. Sasa after kitu 2 weeks akanituma niende nichukue manguo hapo, niende nioshe. Kuenda kuchukua manguo, nikiweka tu manguo chini hivi, juala hiyo polythene, hizo polythene bado zilikuwa, ikatoka. Nikaona tu chapo kama 10 ziko hapo. Hiyo time ndio sasa anatuambia ati tuchukue hizo chapo tukule, na chapo yenyewe imeshakauka, inanuka vibaya. Sisi naye hatukukula, tulichapwa, mbona tunaharibu chakula sijui nini. Na anatuonya, babako akikuja mkamwambia kesho mnaenda na baba yenu kazi. So that incident really hurts. So we are going to, wacha tuchukue break kidogo, part 2 will load soon.